عندما أعلن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام للعالم المهمة التي أوكلها الله تعالى إليه، لم يقتصر الاهتمام به والرغبة في معرفة المزيد عنه على القاطنين في بلدة قاديان الصغيرة أو في البنجاب، بل جذبت دعواه اهتمام العالم بأسره. أبدت الصحف الهندية العامة اهتماما واسعا بكل ما قاله أو فعله تقريبا، لكن عظمة ادعائه جعلت الإعلام العالمي يظهر اهتماما مماثلا. لم تستطع الحكومة البريطانية في الهند تجاهل هذا الاهتمام المتزايد، إذ ذكر صحفي في جريدة غورداسبور المسيح الموعود وكتب مقدمة مفصلة عنه. The British government, which was obviously because India was under the British Raj at that time, so the British Indian government rather, was very much interested in knowing what went on in any realm of the Indian society. And religion being a very important part of the Indian society, the British government seems very keen on knowing what is going on in the religions that existed at that time or coexisted at that time in the British India. And we see that at the time when the claim of the promised Messiah ﷺ appears on the scene, the government is intrigued and they're curious to know what this man has to say. The claims were very, very bold, especially from the point of view of a government which had a very strong Christian disposition. The claims that Jesus Christ ﷺ has passed away and the reincarnation that was to happen was going to happen in a metaphorical sense, and that metaphorical reincarnation is in the form of Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Sahib Qadiani ﷺ, was a very bold claim for the British government to absorb and to digest it. عندما تعلق الأمر بمواجهة هجمات المبشرين المسيحيين على الإسلام، كان المسلمون الهنود يتطلعون دوما إلى حضرته. ففي إحدى المناسبات عندما تحدى مبشرو أمرتسر مسلمي البنجاب، لم يكن أحدا ممن يسمون بكبار العلماء مستعد لمواجهتهم. ورغم عداوة المسلمين للمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، ذهبوا إليه وقالوا له إنه الوحيد القادر على أن ينقذهم من المهانة على يد المسيحيين. فقبل المسيح الموعود تحدي المناظرة، وأقام في أمرتسر أسبوعين كاملين، تاركا المسيحيين يعانون الأمرين في التعامل مع التحديات الفريدة من نوعها التي قدمها لهم في رده على حججهم. It's really very interesting to note that when the Christian missionaries come up with a challenge for the Muslims of Punjab, boldly claiming and asking them to come forward and defend their religion, the general public of these Muslim majority villages or areas go around looking for a Muslim scholar or a Maulvi to come and defend the faith before the Christian missionaries. And it's worth noting that none of the Muslim scholars at that time seem to be interested in coming forward for the defense of Islam. It is on record that the Muslim scholars that were approached by the general public would ask where they would be staying, who would pay for the journey, who would pay for the stay, and how it's all going to work. So their main interest seems to be that, and they don't seem too keen on responding to the challenge or going out for the defense of their faith, of the defense of Islam. And it's recorded in the Church Missionary Intelligencer, CMS Intelligencer as it is known, where the Christian missionaries were sending reports back home here in England, reporting on the debate and what had went on and recording all sorts of details about the debate. We see that the missionaries clearly admit that it is for the first time that they've come across some arguments which have been posed by the promised Messiah ﷺ. They say that we have never had these queries raised before. لقد كتبت مخابرات الكنائس التبشيرية تقاريرا من بعثات الكنائس والإرساليات الخارجية، حيث كانوا يعدون تقاريرا من بعثة أمرتسر عن التحديات الصعبة التي مروا بها عند مناظراتهم مع حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام. أعطي المسيح الموعود كنبي مرسل من الله تعالى القدرة على التنبؤ بالأحداث القادمة، وحرصت الصحف البريطانية والأمريكية على تغطية تلك القصص، مثل نبوءات الطاعون واندثار مدعي النبوة مثل داوئي، والألوهية المزيفة مثل بيجوت،
وكانت جميعها تملأ الصحف البريطانية والأمريكية. The interest in the claims and the personality and the character of the Prophet ﷺ is not only limited to the government circles or to the missionaries who were in direct contact with the Prophet ﷺ. The British press, or the Western press I should say, because we find reports in American newspapers as well. So the press in the West was deeply interested in finding out and knowing about Hazrat Mirza Ghulam Sahib Qadiani alayhi salatu wasalam, his claims, and the prophecies especially that he made from time to time when he was given knowledge about something, about an event that was going to happen in the future, and he prophesied it and he publicized it, and the British press would pick it up, or the Western press would pick it up and publicize it here in the West as well. So when the Prophet ﷺ makes a claim about the plague in Punjab, we see that there are reports published here in the Western newspapers. The Prophet ﷺ challenges a false claimant of prophethood, Alexander Dowie. We see that the newspapers are filled, literally filled, with news about the challenge that has been sent to Dowie, how Dowie has responded, whether he has responded or not. And then when eventually Dowie comes to his prophesied end, the newspapers again pick up the story and publish it, and the challenge given by the Prophet ﷺ is highlighted. Similarly, when a false claimant of divinity, Reverend John Hugh Smythe Pigott, when he makes his claims which were published in the Western newspapers, and when that news gets to Qadian, the Prophet ﷺ, we know from the recorded history of the Jamaat that he quickly responded to it within a day or two, and the warning was sent to him that he should refrain from such claims. And when that warning gets to London, here in England, the British newspapers pick it up and they publish the story, they publish the warning, and they publish what Pigott had claimed. And even after 1908, even after the demise of the Prophet ﷺ, we see that the newspapers, whenever they referred to Pigott, we see that they would refer to the warning that was given to him by the Prophet ﷺ, especially as he was declining and he was going towards the end that was prophesied by the Prophet ﷺ. The British newspapers seem to have upheld their interest. ثم جاء وقت في عام 1924 عندما زار الخليفة الثاني للمسيح الموعود عليه السلام لندن، وكانت الصحف البريطانية جميعها مفتونة بمؤتمر الأديان العالمي المقام في لندن. وزادهم انبهارا وجود خليفة المسيح في مدينتهم. كان الأمر الأكثر سحرا وعظمة للصحافة هو إنشاء مسجد في قلب لندن التي كانت عاصمة أكبر إمبراطورية في العالم آنذاك. When Hazrat Khalifatul Masih Sani Razila Ta'ala Anhu arrived here in London in 1924, there was a great buzz, would be the right word to say. A wave of thrill went through the British press and the Western and the rest of the Western press as well. He obviously was here to attend the conference of the conference of living religions of the empire, which took place in the Imperial Institute in London. But the press wanted to know that this gentleman, dressed in a turban, accompanied by another 12 companions, again dressed in long coats and turbans and trousers, that made a sight for them, a very interesting sight for the British press, and they wanted to know what these people are here for. Now, when the press got to speak to him, initially maybe a few newspapers when they got to speak to him, and his message got out, we see that almost all newspapers all across the country become interested in the visit of Hazrat Khalifatul Masih Sani, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Sahib Razila Ta'ala Anhu, because of the multifaceted nature of the tour. Huzur is attending obviously the conference of the living religions of the empire. He is laying the foundation stone of a mosque in the heart of London. He will be attending many other lectures where he was invited, for example, by the spiritualists, where he went and spoke to them in the guild house. He was invited by
in the cathedral in Portsmouth, where Hazrat Khalifa Masih Sani was going to go and speak. So there are public lectures, and there are the foundation stone laying of the mosque, and the conference, and all of that come together. And then during his stay, an incident takes place in Afghanistan where one of the Ahmadis are martyred on the instruction of the Emir of Kabul. When that news gets to the headquarters in Qadian, it is immediately cabled to Hazrat Khalifatul Masih Sani Raziyallahu Ta'ala Anhu, Hazrat Khalifa Masih the second Raziyallahu Ta'ala Anhu, who was here in London. That gets cabled to him. As soon as the news got to Hazrat Muslim Maud Raziyallahu Ta'ala Anhu, he asks his secretaries to arrange a protest meeting at a location where it's possible for dignitaries and people of significant influence to come and attend it. So we see that a meeting is held in Essex Hall, which is in Strand, which is undoubtedly the heart of London, where dignitaries are invited, people from the academia are invited. So that automatically gets picked by the press and gets extensively publicized in the Western newspapers. لقد خلق وضع حجر الأساس للمسجد رابطا متينا بين الصحافة العالمية والجماعة الإسلامية الأحمدية، فأي نشاط رئيسي في قاديان كان يكتب عنه في الصحف، لكن ما لفت انتباه الصحافة أكثر كان النصيحة التي وجهها حضرة ميرزا بشير الدين محمود أحمد إمام الجماعة آنذاك للمسلمين في شبه القارة الهندية عندما كانوا يصارعون لنيل الاستقلال عن الراج البريطاني. لقد أخذت نصيحته على أنها ذات أهمية كبيرة، فقد كانت متعددة الأوجه. تنصح رابطة المسلمين وترشد المجلس الوطني الهندي، وفوق كل ذلك توجه الحكومة البريطانية إلى الخطوة الأنسب في ذلك الوضع. لقد كانت بعثة لندن تشارك بفاعلية مع الحكومة والصحافة في أمور عديدة تتعلق بالأديان والسلام العالمي وتسامح الأديان. لقد كان معلوما عند العامة في بريطانيا من خلال تغطية الصحافة ما كانت تقوم به بعثة لندن من نشاطات، وبسبب ذلك السيناريو جاء حضرة خليفة المسيح الثالث حضرة ميرزا ناصر أحمد إلى لندن ليخطب في أحد المؤتمرات بعنوان النجاة من الصليب. With the approval and guidance of Hazrat Amir al-Mu'mineen Khalifatul Masih III, Hazrat Mirza Nasir Ahmad Sahib Rahimahullah Ta'ala, a conference was organized in Kensington in London at Commonwealth Institute from 2nd to 4th of June 1978. And the topic of the conference was Deliverance of Jesus from the Cross. Hazrat Khalifatul Masih Salis Rahimahullah Ta'ala came to England especially to address the gathering. Apart from his address, there were several other scholars who spoke there about various topics regarding Jesus. Hazrat Chaudhry Muhammad Zafrullah Khan Sahib Raziyallahu Anhu opened the conference. At the occasion of the conference, an exhibition was also organized where the Jamaat-e-Ahmadiyya displayed the route map of journey of Jesus, which he took to Kashmir. Also, there were some books which were exhibited there, especially the Promised Messiah's Last Psalms book, Jesus in India, and Masih Hindustan in Urdu, and then Where Did Jesus Die? And also a book which was specially written at that occasion by Hazrat Chaudhry Muhammad Zafrullah Khan Sahib, Deliverance from the Cross. لقد ثبت أن نجاح هجرة الخلافة الأحمدية من باكستان إلى لندن قد أحدثت نقطة تحول في نشاطات الجماعة، ولاقت تغطية واسعة من قبل الإعلام، حيث أصبحت التغطيات الإعلامية لمحاضرات حضرة ميرزا طاهر أحمد خليفة المسيح الرابع رحمه الله وخطاباته في الجلسة السنوية وجولاته في بلدان معينة أكثر انتشارا من قبل. لقد أرادت القنوات التلفازية معرفة الخطط التي حملها معه عندما وصل لندن. His Holiness Hazrat Mirza Tahir Ahmad
who was the fourth Caliph of the Ahmadiyya Muslim community, was forced to leave Pakistan because laws had been passed in Pakistan which firstly declared us as non-Muslims, and then further laws were passed by Zia al-Haq, who was the dictator that ruled Pakistan. And the laws meant that His Holiness could not even do his Friday sermon from there because it would go against the laws of Pakistan. And at that stage, even to say Assalamu alaikum could mean 3 years of imprisonment. And also because they were trying to get the leadership of Ahmadiyya Jamaat into custody, they have fabricated some cases against His Holiness, and therefore it was very important that he had to leave the country in order to have a free voice to be able to speak to the worldwide community of the Ahmadiyya Muslim community. So that was the motivation behind migration from Pakistan to the United Kingdom. अहमदिया फ़िरक़े के सरबराह मिर्ज़ा ताहिर अहमद आजकल लंदन में हैं और बीबीसी को एक ख़ुसूसी इंटरव्यू देते हुए उन्होंने मोहम्मद गयूर से बातचीत की, जिन्होंने उनसे पहला सवाल ये किया कि हुकूमत पाकिस्तान के नए ऑर्डिनेंस पर उनका क्या रद्द अमल है। सबसे पहले तो ये बात समझ में आ नहीं सकती कि इस किस्म के ऑर्डिनेंस को लीगल डॉक्यूमेंट या कानून करार देना किस तरह मुमकिन है, क्योंकि बुनियादी इंसानी हुकूक में मुदाखलत और इस किस्म की खुली खुली और फिर एक ऐसा इनकलाबी वाक़या हुआ है इस नए दौर में जिसका दुनिया ने नोटिस नहीं लिया। और ताज्जुब है कि ह्यूमन राइट्स की खातिर आवाज़ देने वाले एक एक आदमी को सफरिंग हो तो वो शोर मचा देते हैं। वाक़या ये हुआ है कि पहले सच्चाई निकलवाने के लिए टॉर्चर करते रहे हैं लोग, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाते रहे हैं लोग, लेकिन अब ये टॉर्चर है झूठ निकलवाने के लिए, यानी इस बात की सजा दी जाएगी कि तुम सच क्यों बोल रहे हो। मेरा मज़हब जो है वो तो मैं बेहतर जानता हूँ, अगर मैं अपने मज़हब को इस्लाम समझता हूँ तो जब तक मुझे समझाया ना जाए कि तुम्हारा मज़हब इस्लाम नहीं है और मैं समझ ना जाऊँ, अगर मैं कहूँगा कि मैं गैर मुस्लिम हूँ तो झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन ये कि आप करेंगे क्या? हमने जो किया है वो तो वही है जो मजहबी जमात को करना चाहिए। हम एक सियासी जमात तो नहीं है और हम पूरा यकीन रखते हैं एक जिंदा खुदा में जिसने हमें पहले कभी भी नहीं छोड़ा। ये पहला वाक़या तो नहीं है, 100 साल से हम मज़ालिम बर्दाश्त कर रहे हैं अपने ईमान की खातिर और नहीं टले वो बात समझने से और यकीन रखने से जिस पर हम यकीन रखते थे। ثم جاء عصر الثورة الإعلامية من الطباعة إلى العوالم الإلكترونية. لقد شهد الإعلام الآن فجرا جديدا مع ظهور وتقدم وسائل التواصل الاجتماعي، وفي أثناء ذلك الوقت دخلت الجماعة في العهد المبارك للخلافة الخامسة للمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، وعمليا يعني ذلك أن كل كلمة يقولها خليفة المسيح تصل إلى أقاصي الأرض في دقائق إن لم يكن خلال ثوان. لقد بدأ عهده المبارك في وقت بدأ العالم يرى الإسلام والعنف كاسمين للظاهرة نفسها. لقد اتهم الإسلام بأنه العامل الوحيد الذي يعرض السلام العالمي للخطر، ولم يكن أحد مستعدا لطرح السؤال أو حتى الاستماع إلى الرد من الجانب الإسلامي. في هذا المشهد الغريب تقدم هذا الرجل خليفة المسيح الموعود إمام الجماعة الإسلامية الأحمدية ورجل السلام ليشرح حقيقة الإسلام. Alhamdulillah, with each year that passes, the media coverage, the exposure of the Jamaat continues to increase. And the wider world over the past 15 years of Huzur's blessed Khilafat have come to see and hear and understand much more about Khilafat Ahmadiyya. And I've seen with my own eyes over the past 10-11 years how Allah Ta'ala continues to bless the efforts of Huzur and to propagate the message of the Jamaat through the media. I've seen Huzur in countless interviews in the United Kingdom, in the United States, in Europe, in Africa, in different parts of the world, Far East. And you always see that no matter what, the journalists come away very, very impressed by Huzur's personality. سيدرك الإعلام قريبا أنه من هنا ظهر فهم مختلف للقرآن الكريم.
لم يكن المسلمون مستعدين لقبول تفسير الأحمدية للقرآن الكريم، لكن سرعان ما بدأ علماؤهم يقلدون الأفكار التي يعرضها سيدنا خليفة المسيح الخامس أيده الله تعالى بنصره العزيز. هذه العقيدة علمها في البداية المسيح الموعود عليه السلام، وأوصلها للعالم خليفته المؤيد بالنصر. عقيدة السلام والتسامح هذه للإسلام التي كان بقية المسلمين يصفونها دائما بالبدعة، أصبحت الآن الرسالة الوحيدة للإسلام المقبولة والعملية والمسموعة. ما هي الخلافة؟ سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستہ ہے. خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے. سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستہ ہے. خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے. سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستہ ہے. خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے. خلافت حرز جان و نور عین ہر مسلمان ہے. خلافت پاسبان امت فخر رسولہ ہے. خلافت جلوہ قدرت ثانی کی حامل ہے. خلافت نصرت و تائید ربانی کی حامل ہے. خلافت درس گاہ علم و عرفان الہی ہے. خلافت اس زمین پر آسمانی بادشاہی ہے. خلافت اس زمین پر آسمانی بادشاہی ہے. خلافت پر تب فیضان و انوار نبوت ہے. نظام اس کا سراسر عکس دربار نبوت ہے. لا يترك حضرة ميرزا مسرور أحمد خليفة المسيح الخامس أيده الله تعالى بنصره العزيز أي وسيلة ليبلغ من خلالها رسالة الإسلام الحقيقية إلى العالم، حيث يسجل الإعلام كل كلمة يقولها، وكل كلمة يقولها تصل إلى ملايين المشاهدين والقراء، وفي كل كلمة يقولها شفاء لجميع الأوقات القادمة.